Hello everybody and welcome to the blind commentary for Overlord, starting from Season 1, Episode 1. And I have very little knowledge of the series, except that it's from light novels, and I actually do have some of those light novels, at least downloaded ebook form. And it would be really interesting to go through the differences after I have watched the show, which I will probably do, because I think that there's more books released than there's the show to go. But anyways, I have very little idea about what the show is, except like in short, my friend recommended it because it was basically like D&D except anime, and we are following an overpowered character. So that's a pretty glowing recommendation in my eyes. So without further ado, let's start. ライブマッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲーム、通称 DMMORPG、 仮想世界で現実にいるかのごとく遊べる体験型ゲームのことである。ユグドラシル、西暦2126年に発売されたそのタイトルは、あまた開発された DMMORPG の中で、その広大なマップと異様なほど広いプレイヤーの自由度から日本国内において爆発的な人気を博した。それから12年、ユグドラシルは最後の時を迎えようとしていた。So I didn't know that this was actually and not exactly an isekai story, but very close to an isekai story, like people trapped in a game world. I had no idea that would be their main premise. So I haven't even read a synopsis of the plot, so you know how blind I'm going into this. It, as at the very least, like from what I have experienced, like Sword Art Online was really a disappointment to say the least. So I have some reservations at the very least, but I have high hopes because my friend enjoyed the series immensely, and this won the poll, so there's probably going to be a reason why this won the poll. Those are popularity contests after all, so this should be fairly good series. Turn undead. So I do recognize the main character at the very least, in case it wasn't obvious, but so he's supposed to be very overpowered and everything should be a breeze. But I don't think this is going to be in the same way. It's not going to be so much focused on comedy as, like for an example, One Punch Man is. So I wonder, is it going to be how dramatic this series will be? Okay. Hurry, oh, there were mysteries and miseries. Did I like how somebody you love it? Somebody you evolve, you at your hell. No need no show die, and no show die. Oh, darling, 1, 2, 3 steps on this dark stage. Late your white man, show white camera, no fuji air. They will get no data for the words and souls, and bright up fuji karaga. We need one light, that's it. 答えはどこ？探したい
So about the opening, at the very least, I have to mention something. So that's it. It's a very rocking opening at the very least. It has a very good bass line to it, and it has a very strong driving chorus to it, and it has a very good tempo, and it's really upbeat and energetic, and it showcases the main characters quite well. At least what I presume to be the main characters. At least I know that that one Succubus is going to be an important character. Don't know to what extent though, but still. So yeah, it's a very at the very least kind of good opening. I kind of dig it. It's I like my own. I like rock, so that's a very good rock opening. 楽しかったんだ。本当に楽しかったんだ。いやー、本当にお久さです、モモンガさん。正直来てもらえるなんて思ってもいませんでしたよ、ヘロヘロさん。2年ぶりくらいですかね。そんなに時間が経ってるんだ。やばいな。残業ばかりでこの頃時間の感覚が変なんですよね。それかなり危ないんじゃないですか。体ですか。超ボロボロですよ。うわ、すいません、愚痴ばっかりこぼしちゃって。気にしないでください。僕はそろそろちょっと眠すぎて。ああ、ゆっくり休んでください。本当にすいません。でも I actually kind of like it's a small touch, but I like him like I think the main character's name is Ainz. So I kind of like that he's communicating with emoticons like how you would actually do that in an RPG or MMORPG. So kind of in the same manner. So it's a small touch, but it's a nice touch. ナザリック地下大墳墓がまだ残っているなんて思ってもいませんでしたよ。え？モモンガさんがギルド長としてずっと維持してくれていたんですね。モモンガ？ OK。ナザリックはみんなで作り上げた本拠地ですからね。モモンガさん、お疲れ様でした。またどこかでお会いしましょう。今日がユグドラシルのサービス終了日ですし、せっかくですから最後まで残っていかれませんか。いや、来てくれただけでも感謝しないとな。またどこかでお会いしましょうか。どこでいつ会うのだろうね。ふざけるな。ここはみんなで作り上げたナザリック地下大墳墓だろう。なんでそんな簡単に捨てることができる。いや、違うか。誰も裏切ってなんかいない。ギルド武器スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴム、これを作るために無茶したよな。有給取ったり奥さんと喧嘩してまで素材集めに来た人もいたっけ。でも41人中37人が辞めてしまった。残りの3人だって。行こうか、我がギルドの証よ。ギルドアインズール・ゴーンの加入条件は2つ。アバターが異業種であること、そしてプレイヤーは社会人であること。そう、みんな生活がかかっている。夢を実現した人だっている。リアルを取るのは仕方のないことなんだ。ああ、セバスという名前だったか。それに戦闘メイドプレアデスたち。お前たちには玉座の間を守ってもらっていたけど、とうとうここまで攻め込んできたプレイヤーは一人もいなかったな。ギルド長たる者、最後くらいは彼らを働かせるべきか。付き従え。So one of the main characters, that butler Sebas, is actually an NPC. That's an interesting little twist on it. I think he will be at the very least important, so it's interesting that an NPC would be in a main role. At least this is my assumption. ギルドのみんなも
今日くらいは俺の勝手にしても許してくれるよね。アルベド。コマンドは待機だっけ？どんな設定だったかな。ナザリック地下大墳墓の最 So even the succubus is an NPC. That's really really big surprise, considering that I assume that she's I'm pretty sure that she's an important character, so it's very surprising that she would be an NPC. 上位ノンプレイヤーキャラクターで守護者統括。長っ。そういや、アルベドを作ったのは設定魔の田村さんか。何これ、ビッチって。はあ、ギャップ萌えだったっけ、田村さんは。それにしてもいくらなんでもこれは本当ならツールが必要だけど、これがあれば。何か入れた方がいいかな。モモンガを愛している。うわー、恥ずかしい。バカじゃない俺。確かコマンドはひれ伏せ。過去の異物か。俺タッチミー、四十天スザク、アンコロもっちもち、ヘロヘロ、ペロロンチーノ、ブクブク茶釜、タブラスマラグリナ、武人竹見和志、バリアブルタリスマン、源次郎。そうだ、楽しかったんだ。本当に楽しかったんだ。はあ、明日は4時起きか。サーバーが落ちたら早く寝ないと仕事に差し支える。サーバーダウンが延期になった？コンソールが出ない。チャットも GM コールも。Oh, this is cool. It's the grand old story of being trapped in the server. So that's a pretty cool twist on this. It's just not that surprising of a twist, but it is at the very least a twist. 使えない。どういうことだ？どうかなさいましたか、モモンガ様。モモンガ様、モモンガ様、モモンガ様、いかがされましたか？何か問題がございましたか？あれ GM コールが効かないようだ。お許しを。無知な私では GM コールというものに関してお答えすることができません。口が動いている？この失態を払拭する機会をいただけるのであれば、これに勝る喜びはございません。 NPC が会話をしている。ありえない。何か異常が発生している。So this is where the story actually becomes very much an isekai story, trapped in another world. This is rather interesting, actually. I have high expectations of the story, so
I actually kind of like how much the main character Ainz is actually, or Momonga, I think, how much he's actually humanized so far. So that's, he's not Kirito, and that's a good thing. こういうところはゲームの時と同じなのにコンソールは使えない。運営にも連絡できない。どうする？セバス。は。命令して大丈夫なのか？ママよ。セバス、大墳墓を出てナザリックの周辺地理を確認せよ。承知いたしました、モモンガ様。プレアデスたちは9階層に上がり、侵入者が来ないか警戒に当たる。かしこまりました、モモンガ様。コマンドを用いない命令を NPC が理解しているのか？一体どうなっているんだ？ I am a sucker for mysteries, so this at the very least sets up a very good mystery, and it is actually rather intriguing what the reason for the things to be shut down is. So I quite liked it. It's a very good setup for a mystery. It's effective and simple, and it actually kind of is harrowingly similar to SAO. So, but in a good way, because I have higher expectations of this. So I hope they will be met. やはり何とかして運営と連絡だよな。 GM コールが使えないとなるとメッセージ。しかしプレイヤー同士の連絡を取るための魔法が GM に届くのか？いや、そもそも魔法って使えるのか？ではモモンガ様、私はいかがいたしましょうか？そうだな。では私の元まで来い。はい。いい匂い。って匂い？そんな機能はユグドラシルにはなかったが。アルベド、触るぞ。はい。脈がある。それになんだこれは。 AI でしかない NPC がどうしてこんな。Yep, that certainly is different. まるで生きているような。だが次の最後の一手、これだけは確認しなければ。アルベド、胸を触ってもよいか？これは必要なことなんだ。そう、自然に聞けば。構わんにゃいないな。全然無理でした。もちろんです。どうぞお好きにしてください。Jesus Christ. That's... How is that the final test? That... Okay. 状況を整理しよう。このような18禁に触れる行為が行えていることから、新たなユグドラシルないしは全く別の DMMORPG である可能性は低い。そしてもう一つは仮想世界が現実になったという可能性。ありえない。だが NPC との会話、自然に動く表情、匂い、全て今までのゲームでは決して表現できなかったものばかり。っていつまで揉んでいるんだ。アルベド、すまなかったな。ここで私は初めてを迎えるのですね。え？服は。Yeah, it's funny. It's funny. It's suddenly is. Yep. It's it has comedic overtones to it. どういたしましょうか。自分で脱いだ方がよろしいでしょうか。それともモモンガ様が。よすのだアルベド。今はそのような。いや、そういうことをしている時間はない。申し訳ありません。ショッカー。アルベド、お前のすべてを許そう。それより
お前に命じたいことがある。何なりとお命じください。第4第8を除く各階層の守護者に6階層の闘技場まで来るように伝えよう。時間は今から1時間後だ。かしこまりました。なんてこった。俺は田村さんの作った NPC を怪我してしまったのか。くそ、この問題は後回しだ。今しなくてはならないことを片付けねば。Oh, he can actually teleport. That's surprising. I wonder, like, I was actually going to just say that I know that he's actually going to be a spellcaster, but I wonder exactly when we're going to see some spells, and immediately he does a spell. That's, I know that he's supposed to be a super powerful spellcaster, so it's going to be interesting to see what exactly type of spells. Like, I know there's one scene, like, I have seen one scene where he just buffs up magic for, like, 15 seconds before casting any actual spells. So, or any actual attack spells. So it's going to be interesting to see, like, how they handle magic in this game. Yeah, it's kind of hard to call it a game anymore. 成功だ。指輪の転移機能に問題はないな。アイテムは使えるようだ。アルベドたちは設定通り俺に従っている。では他の NPC たちは。ここは茶釜さんが設定したダークエルフの双子が守護しているはずだが。アウラ君、いらっしゃいませ、モモンガ様。私たちの守護階層までようこそ。少しばかり邪魔をさせてもらおう。何を言うんですか。モモンガ様はナザリック地下大墳墓の主人、絶対の支配者ですよ。そのお方がどこかにお尋ねになって邪魔者扱いされるはずがないですよ。ところで、まああれ、モモンガ様に失礼でしょ。とっとと飛び降りなさいよ。無理だよお姉ちゃん。まああれ、分かったよ。うわ早くしなさい。はい。So, I was calculating the series to be a drama. It has very clear comedic overtones to it, and I'm actually completely fine with that, because at the very least it's doing its job very well. Like, for example, the background music is very jovial, so it's very bouncy and happy, and it's very much just light music, so it very well sets up that this is supposed to be a comedic scene. So the show is doing a good job of setting up the atmosphere, what it wants to be, and that's good, because it is helpful in creating contrast. Hopefully later on there will be more drama to the show, but it's helpful to set up contrast by having some comedic scenes first, or to have comedic scenes at all, because at the very least when they are set up well, they are going to be a very good contrast to the more serious scenes later on. お待たせしました、モモンガ様。今日は2人に手伝ってほしいことがあって来たのだが。それがモモンガ様しか触ることを許されないという伝説のあれですか。そう、これこそが我々全員で作り上げた最高位のギルド武器、スタッフ・オブ・アインズ・ウルコーンだ。スタッフの7匹の蛇が加える宝石はそれぞれがゴッツアーティファクト。さらにこのスタッフ本体に込められた力もゴッツを超越し、かのワールドアイテムに匹敵するレベルだ。特にすごいのは組み込まれた自動迎撃システム。まあなんだ。
I like how humanized he is by having really nerdgasm over that legendary weapon. That's amusing. I find it extremely amusing. So and it's pretty good in humanizing Momonga. It's very good in that. そんなわけだ。すごいです、モモンガ様。そういうわけでこれの実験を行いたい。はい、すぐに準備をします。それとアウラ、ここに全階層守護者を呼んでいる。1時間もしないうちに集まるぞ。シャルティアも来るんですか？ユグドラシルでは魔法は浮かび上がるアイコンをクリックするだけでよかった。しかし今はそれが出ない。だけど自分の奥に意識を向けるとわかる。魔法の効果範囲、次の発動までに必要なリキャストタイム、そして己の中にある MP の量も。サモンプライマルファイヤーエレメンタル。プライマルファイヤーエレメンタル、レベルは80後半だ。アウラ、戦ってみるか。いいんですか？僕しなくちゃいけないことを思い出した。まああれ。プライマルファイヤーエレメンタル、双子を攻撃せよ。マジックシールド。That's actually pretty cool. これは他の魔法の起動に問題はない。だがメッセージ、やはり GM や仲間には繋がらないか。はい、何でございましょうか、モモンガ様。メッセージが繋がった。セバスか、どうだ周辺の様子は。それが少々問題が。守護者全員を集めている。至急第6階層の闘技場まで来てお前の見たものを説明しろ。かしこまりました。2人とも素晴らしかったぞ。ありがとうございます。こんなに運動したのは久しぶりです。喉が渇いただろう。That's actually pretty cool, having a dimension door, or rather a bag of holding in the staff as well. That's actually kind of entertaining. モモンガ様ってもっと怖いのかと思ってました。そうか。そっちの方が良いならそうするが。今の方がいいです。絶対いいです。おや、私が一番でありんすか？さて、この世界が何なのかはまだわからないが。That's actually a thing that, I wonder, I'm really bad with voices, so I wonder if they actually hired 2 voice actors for the main character. That would be quite something. That's pretty surprising if they did that. NPC たちは忠誠を尽くしてくれているらしい。ならば彼らに対しては上位者として威厳を持って行動するほかない。それに情報収集だ。俺はユグドラシルでは最高レベルだったが、ここではどのくらいの強さなんだろうか。そして仮にここが異世界だとして、俺は元の世界に戻るべきなんだろうか。友達も家族もなく、仕事をして帰って眠るだけの毎日に一体どんな価値があるのだろう。では皆、思考の恩方に忠誠の儀を。第1、第2、第3階層守護者シャルティア・ブラッドフォール、御身の前に
第五階層守護者呼吸とす御身の前に。第六階層守護者アウラベラフィオーラ、同じく第六階層守護者マーレベロフィオーレ、御身の前に。第七階層守護者デミウルゴス、御身の前に。守護者統括アルベド、御身の前に。第4階層守護者ガルガンチュウおよび第8階層守護者ビクティムを除き、各階層守護者御身の前に平伏し立てまつる。ご命令を至高なる御身よ、我らの忠に全てを御身に捧げます。Okay, I'm gonna actually let's watch the ending. Okay then. So that was that. So about the ending, I like my rock, so that it's a very appealing ending at the very least on its base level. I do wonder though, since Albedo was featured, only Albedo was featured in the ending. I wonder how important of a role she will actually play, because she seems to be in the position of the greatest power, and she's probably going to be the strongest of the servants, or the guardians rather. It's going to be interesting to see how important she will be actually. But yeah, it's a pretty good ending at the very least. It also has a very good rock theme to it. It has a very good, not as strong of a baseline as actually they didn't have a baseline at all. So, but it's a fine enough ending. But now, on to the actual final thoughts about the episode. So, it's a very good, at the very least, setting up episode, because it just set up the main character and how he's actually going to be. He actually even already demonstrated that he will test out some of his powers, and he will test things out before actually doing anything else. So that it also sets up that he is actually kind of intelligent and kind of introspective, because he actually does, or he did think about things through before acting on them. So it's certainly a very good setting up episode, and it does set up, for an example, the mystery of what exactly happened and how they are locked in the outer world. But it actually also sets up an interesting motive for the main character, because it's not certain that he should try to return to the real world, because, as he said, what's the point of living there in the world if you are just going to go to work, come to home, and crash onto your bed? So it's pretty interesting at the very least, and I quite like it. It's pretty effective, and we also got the first glimpse of all of the
I presume all of the main characters, at the very least, all of the guardians, and of course of the main character. And it is a pretty good demonstration of the main character's personality traits. And oh my god, I've gone over half an hour. Let's wrap this up. So yeah, it's a pretty good opening episode. It sets up a few things and it gets things going. So yeah, it's effective. It's efficient. It's also pretty well paced as well. I didn't even notice that the time went by so fast. It felt really compact and filled with information though, so I wonder how information-full the episodes will be going forward. But at the very least, it's a good first episode. I'm pretty happy and I'm pretty satisfied with it. And it is pretty interesting that all the other main characters shown so far are what used to be NPCs. So yeah, it's pretty good. It's pretty good, and I'm happy about it. So that being said, I thank you all very much for watching. I hope to see you in the future. Have a great day and stay awesome. Genmu out. Thank you all very much for watching.